Hi all, welcome back to my channel. So today we are on day 12 of first step English fluency series. So வாங்க லெசன்ல போலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட லெசன் என்ன அப்படின்னா the languages you speak. நம்ம பேசக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்றத அண்ட் என்ன கண்ட்ரி என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் வீடியோ வந்து நேஷனாலிட்டிஸ் பத்தி பார்த்துருந்தோம். ஐ ஹோப் நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோல வந்து நீங்க பார்க்க போறது அபவுட் லாங்குவேஜஸ் யூ ஸ்பீக். ஓகே, வாங்க லெசன் போலாம். ஓகே, ஸோ நீங்க நான் இந்த லாங்குவேஜ் தான் நான் பேசுறேன், என்னோட லாங்குவேஜ் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஆர் ஐ ஸ்பீக் தமிழ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மொழி தான் நான் பேசுறேன் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நீங்க பேசுவீங்களா, உங்களுக்கு பேச தெரியுமா, இல்ல நீங்க பேசுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு டூ யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், உங்களால இங்கிலீஷ் பேச முடியுமா, டூ யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கேட்கணும். சரிங்களா? அடுத்து அதுக்கு நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேசுவேன். அப்ப எஸ் ஐ ஸ்பீக் அ லிட்டில் இங்கிலீஷ், எஸ் ஐ ஸ்பீக் அ லிட்டில் இங்கிலீஷ். இல்லைங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, நோ ஐ டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், நோ ஐ டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். நான் புதுசா ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும், அப்ப ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஸ்பானிஷ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்ம டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இதுல வந்து என்ன கண்ட்ரில என்ன பேசுவாங்க, அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு, அப்ப சைனீஸ், நான் வந்து சைனீஸ் பேசுவேன், அப்ப ஐ ஸ்பீக் சைனீஸ். ஓகே, அண்ட் ஸ்பானிஷ், அப்ப ஐ ஸ்பீக் ஸ்பானிஷ். நான் இங்கிலீஷ் பேசுவேன், ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். Hindi, I speak Hindi. Arabic, I speak Arabic well. I speak Japanese. I speak Korean. And I'm from Korea. அப்படி வரும். I speak Bengali. I speak French. And I speak Russian. I speak German. And I speak Urdu. What languages do you speak? I speak English. What language do you want to learn? I want to learn French. Which language is interesting? Tamil is interesting. Write 5 sentences about the languages you want to learn or you want to speak. Okay, so I want to speak Hindi. Hindi is our national language. It is easy to practice. Practice. In the same way, it's easy to learn. I'm learning Hindi. I'm learning Hindi because I'm moving to Delhi.
So this is how it should be. So this is the homework corner. You can practice your own homework. Okay. So thank you for watching my video. Stay tuned for day 13. Bye bye.